Perfecto. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de Justicia Espacial. Hoy vamos a estar hablando de procesos de investigación activa participativa o PAR, procesos de justicia espacial. Esto es un esfuerzo conjunto de la Fundación Clave, el Tenor Atelier, la Universidad Veritas y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias de Costa Rica. Well, voy a hacerlo como en Spanglish, español, inglés. Ahí vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo. I'm going to do this in Spanglish, English and Spanish for our guest speakers on tonight's event. And just to let you know that we're going to, as all the talks we have, we recorded and we share it in our platforms as part of this iteration we're having going on in this year. Bienvenidos. Somos sus anfitriones, we're the hosts. Mi persona, Mike Smith, coordinador, conjunto con Alejandra Fernández, Alonso Gamboa, Cristian Álvarez, Alexandra Valverde y Sharon Salas, que somos profesores y parte de la plataforma de Justicia Espacial. We are all the members and we co-teach in this platform called Spatial Justice in Veritas University. And of course, our school director, el arquitecto Iván Delgado, nuestro director de la Escuela de Arquitectura, el arquitecto Iván Delgado, and our students for the Studio 12, Natalie, José Francisco, Krista, Mariana, Valeria, Caterina, for which we're working hardly with some projects related with spatial justice. Today, we have the honor to have Dayna, Cunningham, and Antonio Moya, who was a few iterations ago. He was part also of these conversations. We're going to talk today about processes related with participatory active research. I'm going to read Dayna's and Tony's bio. I'm going to do it in Spanish. Dayna Cunningham es directora ejecutiva del MIT Collab de Cambridge, Estados Unidos. Dayna es directora ejecutiva del Collab, abogada de formación. Dayna ha trabajado a lo largo de su carrera profesional en promover la participación democrática y abordar la marginalidad social. A través del proyecto Elías, una colaboración basada en el MIT entre empresas, ONG y el gobierno, trabajó con líderes utilizando profundos procesos de innovación para crear iniciativas multisectoriales para la sostenibilidad económica, social y ambiental. Antes de eso, Dayna fue directora asociada en la Fundación Rockefeller, apoyando los esfuerzos para explorar las dinámicas raciales cambiantes y las nuevas concepciones de raza en Estados Unidos, así como la innovación legal de los derechos civiles. Antes de la Fundación Rockefeller, Dayna trabajó como abogada de derechos de voto con el Fondo Educativo y Defensa Legal de la NAACP, litigando casos en Arkansas, Tennessee, Luisiana, Mississippi y en otras partes del sur. Brevemente como funcionaria del programa de la ciudad de Nueva York en el Fondo de los Hermanos Rockefeller. Dayna se graduó en el 2004 del programa Sloan Fellows MBA del MIT Sloan School of Management. Tiene una licenciatura de Harvard y de Radcliffe Colleges y un doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Actualmente se desempeña como miembro de la Junta de Emerald Cities, Collaborative Beloved Community Center, Restaurant Opportunities Council, United y Presidency Institute y Access Strategies Fund. Bienvenida, Dana. Muy bienvenida. Luego tenemos a Antonio Moya, que también es amigo de nuestra plataforma y ha sido colaborador del MIT Collab. Antonio Moya de la Torre es músico, un gran músico y arquitecto valenciano convertido en urbanista. Gracias a la beca de la Caixa, estudió el máster de planificación urbana del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Actualmente es estudiante de doctorado en la misma disciplina en la Universidad de Cornell. Como arquitecto, Antonio ha trabajado en varios proyectos de planificación urbana y comunitaria en barrios desfavorecidos en México, Colombia y Brasil. Como músico, Antonio ofrece regularmente recitales y colabora con pequeñas organizaciones culturales en España, México y Estados Unidos. Desde el inicio del confinamiento global desencadenado por la pandemia, Antonio contribuye habitualmente en docenas de eventos online con improvisaciones musicales. Explora cómo un enfoque cultural hacia la planificación urbana y comunitaria puede desembocar en sistemas sociales más justos que prioricen el bienestar colectivo y el florecimiento humano equitativo. Antes de comenzar sus estudios de doctorado en Cornell, Antonio trabajó en el MIT Collab y Presidency Institute en torno a desafíos de cambios sistémicos en contextos de violencia estructural.
Dayna, Antonio, welcome. It's amazing, so amazing to have you here, to be so generous to accept our invitation. I got the chance, tuve la oportunidad de conocer a Dayna y Antonio en el MIT, en un curso de Participatory Active Research. I have the amazing opportunity to meet them both at the MIT in an active participatory, in a PAR, in a PAR class, and it was truly amazing and transformative for myself when I was a law fellow. So it's so amazing that we can have you here and keep on the loop flowing in terms of sharing experiences in things that we like and we're really passionate about. Before I let you take on, I'm just going to do a quick introduction for today's talk. Somos la plataforma Justicia Espacial. Lo que buscamos es comprender y compartir proyectos de justicia espacial a través de promover agencia e intercambios entre comunidades multisectoriales y a través de las disciplinas. Nos pueden seguir en www.justiciaespacial.com y a través de nuestras redes sociales. Proponemos justicia, we propose justice, participación activa, active participation, solidaridad empática, empathy and solidarity, y compartimos propuestas. We share proposals. Para hoy nos convoca esto, investigación activa, participativa en procesos de justicia espacial. Como Greenwood y Levin dicen, enmarcamos la investigación activa como un proceso democrático para dar soporte a la creación de un nuevo conocimiento que puede ser potencialmente liberador. La investigación activa participativa proviene de varios movimientos e influencias, ¿verdad? Y lo importante aquí tal vez es destacar el trabajo de Freire en cuanto a sus movimientos de los derechos civiles y las conferencias que se organizaron en Cartagena como uno de los primeros hitos o milestones que hubo alrededor de lo que significa esto. Evidentemente, tomados algunos esquemas de lo que se trabaja, inclusive en el COLAB, hablar de estos procesos de participación, de acción y investigación y cómo entre ellos se traslapan para poder ejercer investigación en un marco de referencia para crear conocimiento arraigado en las preguntas que se generan con las personas, en las comunidades que trabajamos. Greenwood y Levin, y esto es algo que nosotros creemos mucho, desde la hermenéutica como una forma de acción, no solamente como un método de pensamiento, ¿verdad? Esa forma de acción de poder entender y explicar y trabajar en el campo. Por tanto, la participación, I remember a lot when Dayna used to call us the members of the police. It's a very important way of assessing what is our agency, and we are part of something that is bigger than us, and how can we embrace it, and we are part of a collective effort. Hablábamos de esto, de ser miembros de la polis, de miembros de la ciudad, somos ciudadanos, tenemos que discutir, tenemos que hablar de cómo se maneja el poder, cómo se investiga, qué define los problemas, cómo generamos el conocimiento, ¿verdad? Y desde la acción, la praxis, esta acción y reflexión de la teoría puesta en práctica, como en el caso del MIT, recuerdo muchas conversaciones sobre la parte de la innovación desde los márgenes para un cambio de conciencia y crear confianza en los procesos cogenerativos. Y desde la investigación, evidentemente, tiene que ver con la praxis y este derecho a investigar y hacer preguntas que generen conocimiento en los entornos que trabajamos. Y como un proceso de derecho a las preguntas, de derecho a la ciudad, de derecho a persistir y a co-crear un mejor entorno para todos y todas. El darle sentido, aquí me tomé el atrevimiento de ilustrar con algunas imágenes. I put some images as reference from the MIT Collab processes, in this case, this PAR diagram, which for us are really helpful and useful to understand different ways on how we can approach PAR processes within the praxis that we are trying to generate down here in Central America. And how these iterative process cycles, they come along together and they have different moments in which we can craft actually these arenas in which we can share, discuss knowledge and propose co-create projects. Greenwood y Levin también hablaban sobre cómo abrir posiciones ante el escrutinio y contribuciones positivas, abrir conversaciones, open the conversations is something that is very important, enable these conversations to happen, and how we share knowledge and this notion of power in a sense. Y cómo se puede co-crear y definir un problema, una búsqueda
y cómo alrededor de esto podemos orbitar para poder hacer estas preguntas y por qué no co-crear propuestas que tengan sentido. Para nosotros, el esquema de Iris Young sobre las 5 formas de opresión ha sido una herramienta útil en materia de justicia espacial para leer el contexto, ¿verdad? Desde las formas de opresión, pero también cómo revertirlas, como este esquema de Álvarez en el 2013, para también poder hablar de calidad de vida, de respeto, dignidad, libertad, democracia, cohesión e integración, que son valores importantes a la hora de hablar de justicia espacial. Revisando también el trabajo de Henry Lefebvre, Foucault, donde esta puesta en práctica tiene que ver cómo tenemos esta capacidad de transformar los espacios a través de acciones o a través de cómo los interpretamos o los leemos en estas pequeñas tácticas del hábitat, como hablaba Foucault. En este semestre, in this term, we're working spatial justice related to equity and gender. Y esta frase es muy potente de Kate Millett, que dice que the relationship between genders is political. Y esta parte, this political aspect, is something that we're discussing with the majors that we're working nowadays in the projects we're doing in the spatial justice platform. What, why, and how do we do in the city? How the urban infrastructures responds to the needs of the citizens. And this were just some ideas I wanted to put into the table to stimulate what Dayna and Tony are going to present to us. So, Dayna, Tony, thank you very much for being here, and it's all yours. Go ahead. Wow. I am absolutely breathless from that presentation, Mike. Just the sweep of what you captured was just extraordinary, and I feel like I just want to sit back and listen now. I just really appreciate all that you packed into that framing of the context. Desafortunadamente no puedo hablar en español, no puedo presentar en español. So voy a hablar en inglés muy despaciamente, if that's okay with you guys. Sí, claro, of course. So I actually want to tell you about a problem that we are wrestling with now. So this is not like a package that we've completed. It is something that we're really trying to think through. And so I'm going to talk a little bit about 2 cases that we are working on at CoLab in Brooklyn, New York, which is one of the largest contiguous Afro-descendant communities in the world, and in Buenaventura, Colombia, which is in the Pacific region of Colombia, one of the most dense Afro-descendant regions in Latin America. And so I want to sort of tell you about these 2 projects and kind of frame out first how CoLab approaches this stuff. So I don't know, Mike, how I can share my screen. I think, can you see down there the open share tray, which is like a box with an arrow pointing up? Well, yeah, let's see. And you have to select the one that says desktop or screen share desktop window. Yeah. Screen share. Oh boy, now you're really challenging me. Okay, so window. It just says window. Yeah, there it is. Yeah. Okay, do you see my screen now? Yes, we could. Yeah, we can. Wow. Okay, but now I can't see you all. So I will do this quickly because I really want to get to a conversation, just a robust conversation amongst us. And so what I want to tell you first is that for the longest time, CoLab presented itself as a laboratory for development within the Department of Urban Studies at MIT. And that immediately signals a kind of technical approach. We're going to come in as technical planning experts and present solutions, or even, you know, if we are using a participatory action research framework,
co-create solutions, but that the implication of how we worked was highly technical and focused on specific outcomes around development. And we do that. We do create development plans with our colleagues in communities. And we're usually working with people in places that are facing a disruptive moment of change. So something has shifted in the environment. In Buenaventura, it was a development plan that was just perpetuating the deepest inequities, particularly around infrastructure and access to clean water, electricity, healthcare, and education. And in Brooklyn, it was specifically the threatened closure of a major hospital in the community and the withdrawal of community healthcare. Dayna, I'm sorry to interrupt you. Are you passing the slides right now, or you're staying in one? I'm staying with one. Oh, perfect. It's because sometimes they get stuck. No worries. Go ahead. Yeah. I'm sorry. I'm giving you the overview. So sure, I'm sorry. Okay. I have very few slides because I want to really see. No worries. Yep. And so in each of these places, the community mobilized itself to respond to the threat and came to CoLab seeking support for a proposal that could be credible and technically based. And in both cases, we put together various kinds of plans. But the more we began to talk to our colleagues, and actually, I'm going to go to this next slide. Okay. So let me say something about these disruptive moments before I move on. So the idea of disruptive moments is that the social, economic, political arrangements are shifting in some way, and the risks of marginalization, but also opportunities for fundamental change proliferate. And there is this tension between these different forces. And often when, sort of towards the bottom of the screen is when marginalized poor people lose out, right? And so our effort was to, in each of these cases, to figure out what are the community needs and assets and how could they be deployed to bring about a different result. And so let me just also say this. So here is the basic idea of how CoLab's method works, the different instrumentalities we use to advance that work at the margins during moments of disruptive change. So we support community agency with participatory planning. We enable coordination amongst key local stakeholders, and we create practical projects that hold promise for building wealth. Again, all of this is very technical. And as we began to do this work, both in Buenaventura and in Brooklyn, our colleagues kept coming back to us and telling us about civic infrastructure. So this is the city of Buenaventura at night. This is the park along the bay. And I love this picture because to me, it's like the bright, shining essence of civil society, of a community that is activated and aware of itself. And in fact, what was happening in Buenaventura was the state had come in and said it was going to build, increase the port facilities in Buenaventura. Buenaventura is the biggest deep water port in the nation. And it came saying we're going to increase the facilities so that development in poor communities can advance.
And in fact, when leaders in the community got the plans completely avoided the poorest neighborhoods and did absolutely nothing to increase infrastructure, access to water, electricity, all the necessities of living a stable life in this time. And so the community staged a civic strike. And maybe some of you know the story. But the civic strike actually shut the community, the port down. And day after day after day, community leaders were out in the street, and they were holding classes, and they were having debates, and they were generating proposals for what kind of city they wanted to see. And this was about 3 or 4 years ago. You probably know that the situation in Colombia these days has gotten much, much worse, and violence is really at it's just at a whole nother level. But what was so striking then, and even continues in some forms to this day, is the way in which community leaders were creating spaces for deliberation, for sense-making, for coming up with proposals for a different kind of a development approach, and in fact, even drafting candidates for mayor. So the civic movement ended up electing its own, kind of vetting different candidates and electing Victor Vidal, their movement candidate, becomes the mayor. In recent times, even as the violence is escalating, and it is really horrific, there are moments when the community has come together and just said, y'all have to give us a break, because it's gangs and it's a lot of different forces at work. It's not just gangs, obviously. There's some state sponsorship in there. But a few weeks ago, the community just said, you have to give us a break. With COVID, with everything that is happening, you just need to put your arms down for a weekend and give us a break. And there was a break in the violence. So what I am saying is that what we have learned about our own work as development, as technical development people, is that a critical part of the work is building civic infrastructure. And without the civic infrastructure, without a way of creating knowledge about our own conditions and applying technical expertise to lived experience, as Mike laid out in the beginning slides, there is no sustained development trajectory that the people lead. And so I wanted to talk now about Brooklyn. And in Brooklyn, there's a very similar situation. In Brooklyn, the hospital was going to close, and the community decided, I think there had been 10 hospitals closed in the past 10 years. So it was like one hospital a year. There was no more space for people to go when they were sick. And so the community came to us again and said, can you do a needs and assets assessment? We put together a proposal, and the proposal both described what the community had to address the social determinants of health, to improve their life circumstances, and what was working against their health. And we put that together in the context of a comprehensive, positive proposal for a different way of approaching healthcare. We worked with students. We did participatory action research with the students to enable them to
understand their the health status of the community. I'm going to take down the slides because I really want to see people, and I don't actually have slides about Brooklyn. So let me just, if I can just take a minute and so I can see you. No problem. Let me just, you can do it in the open share again and the tray and just close it. Let's see if I can do that. Or maybe I can do it for you. Hold on. Yeah, that would be great. No worries. I'm just gonna select I got my. it. I just want to see your faces because it's very, and somehow I've gotten my own face in here in a big way. I wish I could get rid of that, but I'll just work around it. Tony's laughing because he knows that I'm not technically very sophisticated. And so we worked with the community to learn its own health status and make its own proposals for improving the wellness of the community. And the students did a lot of this work. They presented to the governor and the governor's staff. And when they presented to the governor's staff, the data that they had was so compelling. And the proposals that they had made with our support were so compelling that the governor pledged $1 billion US to do a comprehensive health initiative in the community that looked at housing access, that looked at green space, healthy food, workforce development, because these are key determinants of poor health. In both of these cases, what has sustained the movement, and in both places, much of the movement was street mobilization. In both of these cases, there were regular protests. There were people literally using the street as a platform for education, for engagement, for advocacy, for building a community container to hold the demands in both places. And in both places, Afro-descendants were contesting the racialization of poverty and the racialization of structural exclusion in the form of lack of access to infrastructure. And so this is an interesting use of the word kind of spatial justice, because it was structural disparities that were causing in both places the movements to challenge. Well, they were challenging the structural exclusion, and so in both cases, this is what I want to put forward and really engage you all around. In both cases, the primary work of the movement, or let me say it this way, the primary goal of the movement was to shift the development trajectory. But the work of the movement was to build civic spaces where people could learn in a deep way how to govern themselves, how to hold governments accountable, how to hold markets accountable. In both places, there was advocacy around the business community and the need for the business community to stand up in a different way. And the thing that has, both of these movements have persisted now for 4 or 5, 6, 7 years. I mean, there's a lot of prior work in both places that led to these movements arising. But the point I want to make is that in the field of development, we don't pay enough attention to the role of civil society and the role of creating containers for citizens to develop themselves as agents capable of governance, capable of self-governance, capable of holding the government accountable. And so that's kind of what I want to talk to you all about today. How we
I'd love to hear your stories and your experiences of movement building towards development, but really with attention to the ways in which activists are building the spaces to create, to hold, to hone and develop their own civic capacity. Thank you. Thank you very much, Dayna. And yeah, I think the conversation is open. I would just like to say that it's very important to know that our students right now, they're working on actually pushing this, how to engage with gobiernos locales, with local governments and communities. So they're working on building that bridge. I just wanted to say something else that we get from Diane Davis last term. She talked about the importance of urban sovereignty, soberanía urbana, and this link between citizens and governance. And I think you're pinpointing that in a very specific and important manner. So I would like to open that and start the conversation. Maybe if you want, you can raise the hands here and I give the word in that order. So si alguien quiere decir algo, nada más pone la manita. Dayna, can you take comments in Spanish and then do it in English? I think so. If I have trouble, I'll ask, but I think I can do it in Spanish. Perfect. Ojalá que sí. Excelente. Adelante, entonces, si tienen preguntas para Dayna en relación a lo que estamos conversando. Sin pena, sin miedo. Sí, por favor. José Francisco. Sí. Hi, Dayna. I have a question. What do you think is take for cities to give importance to marginal communities? Well, I think what has happened around the world with COVID has made the question of marginality, has brought marginality much more to the center in two particular ways. One, the disproportionate suffering that people at the margins have experienced as a result of COVID. But second, the ways in which the so-called essential workers, the service workers who really fuel the economy and make it possible for elites to function effectively, came much more out of the shadows and it became much more clear how interconnected all of these different strata are. So I think we're at a really interesting point. Right now in the US, perhaps you have heard, workers, so-called, I say so-called essential workers because I think that name is an insult. Because actually they are minimum wage, super exploited workers in many, many cases, overexposed to danger and risk. And yes, their work is essential, but they are not recognized for it. So I always say so-called essential. But now suddenly, service businesses are having a hard time recruiting essential workers because they're saying it's not worth the risk. And so it's a moment in time where wages are having to be increased, benefits are having to be increased. And I'm not saying this is ending poverty. I'm just saying that we're in a moment when things are more visible than they once, when structures of exclusion and domination are more obvious, and the connections between those structures and actually the well-being of elites is more obvious. So I think cities and institutions are paying more attention. And now the other really important piece is, what can we demand from the margins? How do we organize ourselves so that we are making this moment meaningful and gaining, gaining on our demands for better lives and better livelihoods? So that's the other side of it. And that's the thing about civic capacity. It is organizing communities to be ready
to hold government accountable. Thank you. Thank you very much. Dayna, just one thing, after this comment, you're saying when we have the Colombian example, how do you envision a street mobilization as means for civic infrastructure? Yeah. How these two things make sense when you need to distill this into something touchable, you can build that actually, make it happen, yeah. So in Buenaventura and in Brooklyn, literally the street protests were used for education and engagement, not just moving bodies around. And so, for example, in Buenaventura, I forgot what they called it. In English, the way I thought about it was street academies. No. And they set up all these committees to teach people about how government works, how development works, basic ideas about the economy, literally in the street. And these committees continued. I actually don't know if with all the current violence they're still going on, but for a long time they were continuing to meet, to deliberate. They, I said this before, but they vetted a roster of mayoral candidates. The mayoral candidates had to come through the street and talk to people about what their platform was. And then people in the community deliberated which platform made the most sense to address the issues raised in the strike. And in Brooklyn, they had a funeral march where they marched empty coffins to City Hall to demonstrate the people, this was before COVID, that people were dying from a lack of health care. And they used a cultural form in the US called the Second Line Parade, which comes out of Louisiana. And so they had music and dancing, and they're holding the coffins over their heads, and they're celebrating their the strength of their movement, even as they are mourning the state of community health. And they put on, they had a community theater troupe put on a play every night in the lobby of the hospital that was closing. And every night this play went through the story of a Black woman who died on her way to the hospital because there was no hospital nearby. And so these were used as occasions for bringing new people into the movement, for telling people what the issues were, for telegraphing to the rest of the community that there was a crisis. And many of these events turned into committees and turned into, there's one group called the East Brooklyn Call to Action, which isn't really an organization. It's just a process that gets together and holds events every so often. And these came out of the street mobilizations and came out of all these different protests. So it is this consciousness about building something, not just moving bodies, building a kind of consciousness. And building in Brooklyn, they call it a community of inquiry. It's a PAR framework. They are building the consciousness that they must constantly inquire into their circumstances and make proposals for themselves about how to improve it. And so in both places, you have a really interesting mix when you talk to the leaders. The leaders talk a lot about theory. They're not just moving bodies around. They're connecting their struggle to the struggles that happened before. In Buenaventura, they're connecting it to a whole history of democratization in Latin America. And in Brooklyn, they're connecting it to the Black liberation movement. And so this historicizing, this putting the particular struggle in the context of a larger historical trajectory of trying to shift the development of a community gives you a consciousness that you are
you are an agent in this. You are not just walking in a fog to the place that the leaders tell you to meet at. Does that answer the question, Mike? A lot, and it gives a lot of images. Actually, that's very beautiful because it's about events and how people is connected, and I think it's very nice what you're saying. Thank you for that. Caterina, do we have a comment from Caterina? Hi, I had a question. So, what is your recommendation on how we can start these processes in our communities, and how can we provide an atmosphere for them to feel safe and welcome to speak? Yeah. Thank you. So, Caterina, I want to tell you about how we did the work with the students. We did participatory action research work with the students, and that's really how we began to build what they call a culture of inquiry. And so we recruited from a couple of local high schools. And I wasn't there for this part, but I think we just sent around flyers. And we gave students jobs for the summer. And so your job was to be a public health researcher for the summer if you wanted this job. And then we taught the students how to do research. We put clipboards in their hands, and we helped them. Together we developed the survey instruments. What do we want to know? What do we see around here? What do we think? Like what's happening with your grandmothers and your aunts and uncles? What are the health conditions that you see? Okay, that's the beginning of research. Okay, so your mother, your father, your sister's mother-in-law, and 5 of your cousins all have high blood pressure. Why do you think that is? And so you begin, and one of Mike's slides talked about this, you begin with lived experience, and then you inquire into it in a deep and systematic way. And when you begin to do that, so what happened with the students was, once they had gathered all this information, first of all, the elders in the community just loved it, just loved the students out there with their clipboards, being all fancy with their calculations and everything. And so they really supported them. So when the students started gathering all this data, then they actually lost their freedom to sit on the sidelines and do nothing, because it was too urgent. It's like, wait, everybody around here has diabetes? Everybody has heart. I'm exaggerating, it wasn't everybody, but I'm saying when they began to see the patterns, they lost their freedom to sit on the sidelines. And then they were ready to talk to the governor. And they did. And to this day, they say, we're the ones who brought this $1 billion to this community. And they're not wrong. So I think you start through inquiry. And I talked about creating civic spaces. In both Buenaventura and in Brooklyn, folks were out on the street. And you were rubbing against your neighbors and bumping into people, and everybody was pissed off, and everybody had stories about how the things that were being talked about on the platforms related to their lives. And they just begin to develop knowledge from each other and confidence that, you're out there at a march and everybody is sharing this purpose. You feel like, well, yeah, we can do this. Interesting. Si puedo complementar, Mike. Sí, claro, más bien te iba a decir, I was about to say that you have a... Sí, con respecto a la última pregunta que hizo Caterina, quiero compartir una anécdota que tiene que ver con Dayna y con Colab, pero también con la pedagogía que Dayna, Colab hacen en MIT, porque como preguntaba Caterina, bueno, ¿cómo generas esos espacios? ¿Cómo haces el trabajo para que venga más gente? Pero incluso también para preparar a las siguientes generaciones, porque Colab y Dayna no solo se dedican a trabajar en sus proyectos, sino que parte de su trabajo muy importante es entrenar a la siguiente generación de jóvenes practitioners que vayan a hacer este trabajo. Entonces, la anécdota que quería compartir es cómo conocí yo a Dayna.
y tiene que ver con espacio también. Entonces yo recuerdo, llegué a MIT hace 4 años, ahora ya ni estoy en MIT, pero cuando llegué hace 4 años desde España por primera vez a Estados Unidos, estaba muy nervioso por el inglés todo, para empezar la maestría, y durante la semana de orientación que tenemos antes de empezar las clases, COLAB cada año siempre imparte un taller sobre justicia racial y cómo enfrentar las microagresiones, microracismo, etcétera, ¿no? Entonces yo recuerdo que desde el momento que Dayna entra en ese espacio, genera una sensación de acogida hacia, en este caso, los estudiantes que estábamos allá, ¿no? Pues éramos 60, 70 alumnos de todas partes, muchos no dominábamos tanto el inglés. Entonces la presencia física de Dayna, bueno, Dayna y todo el equipo, en este caso Dayna que está aquí, de acogida y de bienvenida, eso forma parte también de crear espacios de diálogo. Porque si alguien, un experto, ¿no?, llega a un espacio donde ya lo conoce todo, diciendo lo que hay que hacer, pues va a ser recibido con mucho recelo. En cambio, si una persona llega con humildad, con amabilidad, para hablar de temas muy importantes y difíciles, pues en este caso el tema de racismos en Estados Unidos, pero lo hace de una manera que es cálida, acogedora, y entonces se pueden generar esos debates. Pues lo cuento como anécdota porque desde ese momento le conocí a Dayna, bueno, ya sabéis la admiración que siento por ella. Después fui alumno de PAR, enseguida me matriculé en la materia porque me encantó, ¿no? Luego fui asistente de la materia, luego ya fui trabajador de cola. Pero desde ese momento genera esos espacios de trabajo que son tan importantes. Entonces creo que es muy necesario que reflexionemos también en la pedagogía que hay detrás de las acciones que hacemos que están relacionadas con la filosofía de paz. Tony, ¿y sabes qué? Relacionado esto tuyo con lo que decía Dayna, hay una palabra, bueno, en español, bueno, en inglés también existe, pero que es muy bonita, que es acompañamiento. Acompañamiento, sí. ¿Verdad? El acompañamiento es una manera bastante sutil, creo que humilde, de estar, de formar parte de algo que ya existe. Porque el problema es cuando llegamos y no legitimamos lo que ya existe, los esfuerzos ciudadanos. Entonces es como we engage en lo que ya está, en the previous experience they have, and how we facilitate the process, and how we acompañamos, ¿no? Sí. Sí, de hecho la palabra acompañamiento la usábamos mucho en la clase de PAR en español. Sí. Porque en este caso la traducción en inglés, accompaniment, no funciona, suena como muy burocrático. ¿Verdad? Sí. Sí, ocurre muchas de las palabras de PAR son de otros idiomas porque representan una realidad que va más allá de lo que se puede traducir, ¿no? Por ejemplo, Paulo Freire usábamos mucho la de conscientização en portugués, porque en inglés conscientization ni siquiera se puede pronunciar. Entonces, y así había varias, porque también PAR se trata de usar el lenguaje como un mecanismo para generar espacios más abiertos, inclusivos y que incorporen los saberes de epistemologías del sur, ¿no? Por aquí un libro que no sé si Dayna ha leído el nuevo, pero es el sociólogo colombiano portugués Boaventura de Sousa Santos, que habla de ecologías de saberes y de epistemologías del sur, de cómo aprovechar otras formas de conocimiento más allá del lenguaje verbal, racional, académico, pues para generar conversaciones y enfrentarse a los desafíos sociales. ¿Sabes qué decía? Perdón, Tony. ¿Sabes qué decía Bona Forman y Teddy Cruz? They were with us last term, and Fona say something very powerful and meaningful for us. It was humildad epistemológica, epistemologic humility. Wow, that was something very important for us last term, and we tried to work on that concept. I think that was very, very beautiful also. Because that's the la actitud, how we approach, cómo generamos el acompañamiento, ¿sí? Sí. Ajá, sí, no sé si Dayna quería decir algo, pero sí, efectivamente, humildad epistemológica, diversidad epistemológica, habla mucho también Boaventura y Dayna, y de eso se trataba, ¿no? En la clase de PAR era de utilizar todas las herramientas que tuviéramos a mano para generar las conversaciones lo más ricas posibles, porque si uno se limita a lenguajes académicos, técnicos, pues las posibilidades son muy, muy limitadas. ¿Algún otro comentario? Adelante, aprovechemos aquí. Alexandra.
Y Mariana. No, nada más quería, this is really important for the students because I think that this can help them with the previous conversation we were having and how they can reply or redo projects or how replicar. I don't know if I'm doing a perfect translation of the word. And we were telling them it's more about the process and how you approach to a community. And I think that this, what you guys are talking about, is really, it's just the right words for them to try to understand what we were trying to explain before and how they can approach and talk with the community and have this bridge between government and people in order to have a better project or better result with the communities, and then they can just take this process and do it along in other communities. Mariana. Bueno, hola. ¿Puedo hacer mi pregunta en español? Sí, dale, ahí nos dejan. Sí. En la charla nos comentó que el proceso es pensar, conectar y hacer, pero ¿hasta qué punto se sabe si estás por el camino correcto con tu investigación para llegar al objetivo que quieres lograr? That's a great question. And I would say a couple of things. One is that you have to be in constant dialogue with your context so that you are getting feedback from all of the things you try. And you have to avoid analysis paralysis. And you also have to avoid just mindless action. So both sides of that spectrum. And I think the most important thing is you go into the situation really looking for information, feedback from the context. You know, every little thing you do causes some kind of a response. Well, what's the response? Is it good? Is it people stepping back? Is it getting closer to where you think you want to get? And when I say you here, I don't mean you, the individual professional. I mean, you are in constant dialogue and discourse with the community that you're working with. And so you're asking yourselves this question. At CoLab, we have a lot of different kinds of reflective tools that help us step back and kind of let a deeper knowing come to us. I don't just mean, so it's not just at the level of intellect, it's also what is your gut telling you? And in a setting with your community colleagues, what is that sum total of the gut telling us? Are we headed in the right direction? Do we feel inching towards more degrees of freedom? Do we feel inching backwards towards more rigidity and closure? And then how are people responding? People in power, you know, how is the power structure responding? You know, is the mayor ignoring us? Is the mayor returning our letters and our calls? You know, you beginning to think of yourselves as part of a system of a dynamic system that responds to input and shifts, and being able to mind that process is a really important part of this. But Tony, what would you say?
Sí, estaba pensando con respecto a la pregunta de cómo saber si vas por el camino correcto. Justamente una de las tareas que se les pedía a los alumnos, se suele pedir a los alumnos y alumnas de PAR, es que desarrollen su propio PAR map, su propio mapa de PAR, ¿no? Como Mike creo que mostró uno al principio. Tengo aquí algunos ejemplos de lo que han hecho estudiantes otras veces, os voy a mostrar. A ver. ¿Están viendo? Sí. Ajá, entonces, la tarea, teníamos un par map de referencia de María Elena Torre, de una académica española aquí en Estados Unidos, pero justamente cuál es la metodología que ella sigue para saber, como preguntaba Mariana, si nuestro trabajo está yendo por el camino correcto o no. Y como decía Dayna, no puedes tener ni una parálisis de análisis de querer analizarlo todo tanto que no actúas, pero tampoco puedes actuar a lo loco sin fijarte en lo que está pasando. Entonces, este es un ejemplo de un equipo que además siempre les pedíamos que los trabajos los hicieran de manera que fuera bastante gráfica y visual. Entonces, tanto este como el siguiente, por ejemplo, aquí son varios trabajos. Este equipo literalmente dibujó PAR map como un mapa de tránsito, ¿no? Este como una ola, este como el ciclo del agua, este como una flor que tienes que regar, que tienes que plantar. Entonces, todos los mapas coincidían en que tienen estos loops, estos feedback loops o ciclos de retroalimentación, porque un trabajo participativo, colaborativo, siempre es iterativo, o sea, uno va actuando y va reflexionando sobre lo que ocurre y en función de eso tienes que ir ajustando, porque si, como dice Dayna, notas que hay una reacción, la gente se está distanciando, pues algo no está funcionando. Es importante en el momento, sin parar el proyecto, pero detenerse a reflexionar lo que se pueda para ajustar. Entonces era muy bonito ver como todos los alumnos y alumnas, yo incluido cuando fui alumno, coincidíamos en que había que tener estos ciclos de retroalimentación para estar continuamente reflexionando sobre lo que trabajamos. Sí. Bueno, este es uno que hice yo hace poco, de hecho, para otro trabajo en el que estaba trabajando, y me di cuenta que es un par map también, ¿no? Y aquí igual vemos siempre esos ciclos, esas flechas que van y vuelven, porque el trabajo de par nunca es un trabajo lineal, sino que es iterativo, reflexivo, etc. Quiero dejar de compartir y tampoco sé. Ya te ayudo, me quedé enclochado yo. Espérate. Sí, me siento como Dayna ahora, que no sé dejar de compartir. No hay problema, aquí ya estamos. Muchas gracias. Muy buena pregunta, Mariana. ¿Alguna tiene? I'm a bit worried about the time with you, Dayna or Tony. Just let us know. We have it scheduled from 1 hour, but if you can take a couple more questions, if not, I mean, whenever you are ready, we're fine. We really appreciate this time you dedicated to us. I'm happy to stay for a few more minutes. Perfect. ¿Alguna otra preguntita o comentario? Well, I have a comment to your exposition, Dana. It was wonderful. Thank you very much. I have a question. When you say this phenomenon of analysis paralysis, how could we avoid that kind of situations? Which is a process that probably you have an experience when something not so good happened, and some conclusions that you have were very essential to the process, and we can have the note. So we put attention on those matters and don't fall into those mistakes. That's a great question, and I'm actually going to try to share one more slide. Let me see if I can do this.
hold on. Okay. Let me remind myself how to get back to the. Did you manage to get to the open share tray with the box with the arrow pointing up? I think so, but it doesn't. Let's see. Does it let me? Should appear like a desktop option. Yeah. I think. There, you got it. Okay. So now, do you see my screen? Yes, we do. Unfortunately, I don't see my screen. Hold on. Okay, there. Okay. So I wanted to. Tony is very familiar with this. This is Theory U, and it's a discipline that we use a lot in our work to help us avoid analysis paralysis. And so the first stage of a process is to set an intention. What are you trying to get done? And to make sure that your group agrees, sort of together forges a shared intention. And then once you do that, you go out into the world and you observe with all of your senses, and you observe in a way that is not prejudging and not looking to confirm what you already know, but rather is really driven by a deep curiosity and a deep compassion. And you want to go to the places of highest potential. And often the places of highest potential are surprising. They're surprising because they're not where you expect to find potential. You expect to find marginality and separation. But I always say, in the United States, if you want to understand what's wrong with urban policing, talk to black boys in hoodies. Talk to black men. And you'll learn a lot about what's wrong with policing. Now, I've been saying that for years, and in the last year, that phrase makes more sense. But so you go and you observe with this open mind and an open heart, open to whatever might appear and manifest itself. And then you step back and you reflect, and you don't try to wrestle your ideas to the ground. You really try to be in quiet and silence and let an inner knowing emerge. It's that instinct. Sometimes you've been working on a problem for weeks, and you go to sleep, you wake up, you jump in the shower, and it's like the approach to the problem becomes clear to you because the inner knowing has been brewing all of this time, and now there it is in a moment of silence and quiet. And then once you get that insight, you act in an instant. You don't noodle over it forever. You don't think of all the different variations of it. You just put your hands on something and just try it. And that's this idea of you being in a dynamic system where your intervention will give you feedback. And so we call that exploring the future by doing something. So it's just one helpful process I have found for avoiding analysis paralysis. And now I'm going to get rid of my screen, if I can. Let me try to do it for you here. Hold on. No problem. Oh, let's see. Oh no, it's even worse. I think I got it. Thank you. Thanks, Mike. No problem. Thank you. I don't know if that was helpful. Yeah. Let's say, Yeah, very helpful. Okay. Thank you very much. Perfect. Dayna, many thanks. I'm sorry? You were saying? No, I just wanted to thank you back again, and I think it's really these conversations that just came in the right moment for us. We're talking about this and ways on how to approach. I don't know if I mentioned to you, Antonio, about it, but we recently signed a working agreement with the National sería la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias.
So we have the challenge to work with real different alcaldes and communities. So this is truly a challenge, how we enable these bridges between, I mean, if you go to an alcaldía, they have a list of a lot of projects they want to do. They do have a budget to do it as well, different communities. But the challenge here is how can we craft this connection in a more meaningful way before doing any project? Because when you walk in the streets, and as you mentioned here, and you talk to the people, sometimes what the alcalde is saying is not actually the representation of what is actually happening, how people they feel about their environment. So this is the challenge, and thanks for sharing all this knowledge with us, because I think it is very important. I hope, Dayna and Tony, this is the second chance we're having you here on board to keep on these exchanges, and really looking forward to talk to you in the near future. And Tony, I don't know, would you like to stay a bit with us, or you have to leave as well? Sí, me puedo quedar unos minutitos más, sí. Perfecto. And again, Dayna, thank you very much. Thank you, Mike. It was really great talking with you, and I really hope we get a chance to do this again. Thank you. We will. We're looking forward for that. Okay, great. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Tony, ¿vos me escuchas? Sí. Qué raro, yo estoy viendo todo aquí como en píxeles, los veo como puro Minecraft a todos. Pues sí, Ok, no sé, Tony, sí, es que tal vez la intención era un poquito como escucharlos también a ambos, pero creo que salió muy bien, más bien como la conversación. No sé si vos tenías algo en particular que querías compartir, o dar algún consejo o algo al equipo aquí presente. No mucho, o sea, nada, tenía por si acaso algunas imágenes, como he compartido así rápido, no, pero la idea era que sobre todo participara Dayna, porque, bueno, se llevan una pequeña idea de quién es Dayna, ¿no? El Teams no limita mucho lo virtual, pero sí lo que les compartía antes de su presencia en el espacio es muy potente. Entonces eso hace una diferencia. Desde que la conocí en MIT traté de acercarme como pude, tomé la materia de par, me gustó mucho, me fue muy bien. Luego Dayna me dijo si quería ser como asistente dando la clase, luego ya me quedé trabajando con Colab, y es lo que decía, tratar temas muy complejos, pero de una manera siempre acogedora, generando espacios cómodos. Habrán visto también que la parte teórica es fuerte en el trabajo de Dayna, ¿no? O sea, muchas veces los que hacen un trabajo más práctico lo separan mucho de la teoría. Yo mismo también, cuando hacía mi trabajo más de diseño participativo, no pensaba que la teoría fuera tan importante, y ahora estoy haciendo un doctorado. Entonces, en parte de esa motivación de hacer el doctorado fue tomar la clase de par con Dayna, porque generaba muchos conceptos teóricos, como que te he dicho antes, Mike. De repente alguien llega y te habla de humildad epistemológica. Me parece como algo pues muy abstracto, muy etéreo, pero eso tiene implicaciones prácticas, porque tú cada vez que vayas a entrar a un grupo, a una conversación, y tengas esa idea de humildad epistemológica en la cabeza, vas a comportarte de manera distinta. Y eso me pasó tomando la clase de par con varios conceptos. El primero es este de Freire, que decía, de la conciencia crítica, que creo que ya conocen bien, pero muchos más. Por ejemplo, hubo uno que también me llamó mucho la atención, que es el de embodied knowledge, el conocimiento incorporado, que tiene que ver con lo que decía Dayna de si quieres saber lo que le ocurre pues a la población afroamericana que está sufriendo violencia policial, si quieres arreglar ese problema, habla con la población afroamericana para escuchar su versión, porque si lo tratas de resolver desde la perspectiva de la policía, desde la perspectiva del Estado, no tienes la perspectiva de los que están sufriendo ese problema, ¿no? Entonces, la idea de embodied knowledge es ese conocimiento que se desarrolla también físicamente en el cuerpo, precisamente por estar en los márgenes del sistema durante toda una vida. Y eso entonces es una forma de conocimiento y de sabiduría que en los procesos de par se saca y se comparte y se aprovecha para generar procesos más ricos. Porque desde la academia, desde la teoría solo no se puede, pero el concepto de embodied knowledge, tenerlo presente, para mí es muy rico a la hora de diseñar un proceso práctico.
Otro concepto, bueno, y sí lo mencioné, el de epistemologías del sur o ecología de saberes de Boaventura de Sousa Santos, son ideas tan llamativas o con tanta carga conceptual que luego son muy prácticas. Entonces sí los invito a todos y a todas a que siempre que puedan pues, participen o lean libros más teóricos de autores y autoras que les llamen la atención y vean cómo lo que van leyendo tiene relación con su trabajo práctico, porque tiene mucha. ¿Qué más tenía? La última cosa que tenía para enseñarles es una especie de juguetito, no sé si se va a ver. Uno de los años, en lugar de pedirle a los alumnos que hicieran el mapa de par, les pedimos que hicieran un diccionario de par, pero también que fuera de una manera muy visual y muy gráfica. Entonces hubo un equipo que además lo hicieron unas amigas mexicanas, son Denis López y Betsa Valdés, que hicieron un juego de memoria de par, el juego de memoria de toda la vida, de poner boca abajo, las piedecitas y buscar la pareja, ¿no? Entonces hicieron bueno, además a Dayna y a Colab le gustó tanto que encargó 500, y entonces cada vez que manda regalos manda uno de estos juguetes, ¿no? Entonces miren qué preciosidad, porque lo que hicieron ellas, Denis y Betsa, fue buscar murales, también que busque una pareja, buscar murales por toda Latinoamérica que representaran los conceptos de los que querían hablar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el concepto de comunidad, aquí está, no sé si se ve la pieza completa, está en inglés, community, con una pequeña descripción. El PDF está descargable en la página web de Colab, también lo pueden descargar. Y luego está en español, comunidad, con una descripción. Entonces el juego consiste en, bueno, primero es un juego, en ganar a ver quién encuentra más parejas a partir del mural, pero una vez lo levantas, lees la palabra, la definición en inglés y en español y observas el mural para quedarte con esa impresión un poco más física o más visual del concepto, ¿no? Entonces, no sé, nos pareció una genialidad, la verdad. Y eso fue un trabajo que se hizo en una clase, ¿no? Como un trabajo final de curso. Y entonces es una manera también, por ejemplo, como preguntaba antes, creo que fue Caterina, de cómo entrar a una comunidad, pues esto es una manera a través del juego. En inglés le llaman los icebreakers, de romper el hielo con una actividad más dinámica, más lúdica, pues con este juego. De hecho, una vez en clase de par, en la primera clase lo usamos para jugar con los alumnos, así pues, un ambiente un poco más ameno y de paso aprender conceptos importantes como comunidad, concientización, resiliencia, etc. Y creo que eso era lo que tenía yo para complementar a lo que fuera diciendo Dayna, que era la que tenía que hablar más. Qué bueno eso que mencionas, Tony, al final, porque recuerdo, había un curso que daban en el GSD, ahorita me acuerdo el nombre de la profe y el curso, creo que era de Spaces of Solidarity, se llamaba. Y me parecía que algún esfuerzo que hacían en esa plataforma le llamaban lo del léxico, ¿verdad? Qué importante también, digamos, si nosotros fuéramos un clúster de investigación, un grupo de trabajo de praxis, ¿verdad? Podernos poner de acuerdo, vamos a ver cómo hago el frame de este asunto. Por un lado, cuando uno hace procesos participativos, al menos como trabajamos nosotros, es súper importante mapear cuáles son los valores que nos unen y nos identifican, ¿verdad? Como, ¿qué es lo que compartimos? ¿Qué es lo que tenemos en común? Esa parte es súper valiosa e importante en algunos de los procesos que hacemos. Lo digo desde este espacio, pero también a nivel profesional, cuando trabajamos con clientes o comunidades. Pero también qué importante en un clúster de investigación ponernos de acuerdo en el léxico, cómo nos apropiamos de las palabras y los conceptos, ¿verdad? Porque no necesariamente es buscar la definición de diccionario, sino decir qué significa para nosotros, ahora que decías vos, resiliencia, ok, hay varias definiciones, pero ¿cómo la entendemos nosotros? ¿Y cómo la vamos a comunicar? O sea, ¿cómo la comunicamos para que sea un concepto común para generar estos espacios más confortables para todos y todos? Yo creo que eso que están diciendo es valiosísimo, ¿verdad? Como ejercicio, claramente. Está muy bien. Y además a veces, en lugar de intentar encontrar una definición que sea común para todos verbal, se puede hacer a través de material gráfico, visual. Entonces, en este caso, resiliencia, buscaban un mural existente en Latinoamérica. Entonces, cualquiera que vea ese mural y vea la palabra resiliencia, le genera una serie de sensaciones o de ideas con respecto a esa palabra, ese dibujo, que no es necesario siempre verbalizar o compartir
palabras, ¿no? Pues es igual con la música, de hecho. Eso te iba a decir, con música. Bueno, ha dicho, soy músico y además cada vez más estoy tratando de explorar la música como herramienta también de comunicación y de interacción y de generar procesos. Entonces, una parte muy fuerte de la música es que es muy abstracta. A diferencia de otras formas artísticas que cada una tiene sus puntos fuertes, pero la música es muy abstracta y entonces eso genera que a veces en las improvisaciones musicales que yo he estado haciendo, a lo mejor yo la empiezo haciendo con una idea en la cabeza y cuando alguien me cuenta qué ha sentido, no se parece a lo que yo había empezado tocando, pero le daba sentido a esa otra persona. Entonces, eso es lo bonito del arte más abstracto, que de alguna manera cada quien le da el sentido en función de lo que está viviendo, en función de lo que está pensando en ese momento. Por eso a veces el lenguaje abstracto es muy bueno también, Caterina, para generar espacios comunes sin necesidad de hablarlo todo tanto, porque hablamos mucho. Claro. Alonso, ¿me ibas a comentar algo? Sí, Tony, es que me pareció súper interesante este tema que estabas mencionando sobre el mapa del mar. Quería también como saber anécdotas o comparaciones entre esos ejemplos que nos mostraste para ver como cuáles fueron los criterios que llevaron estos distintos grupos, no sé si fue el mismo trabajo, fueron distintas regiones y también en qué parte del proceso se llegó a esta definición de estos diagramas tan poderosos, ¿verdad? Si esto surge al final o se va trabajando a lo largo del proceso para poder tomar decisiones sobre qué lenguaje vamos a utilizar gráfico, ¿verdad? Para poder generar este ejercicio del diagrama, que me pareció muy interesante. Pues en este caso, la materia de par la dividían en un primer semestre de teoría y un segundo semestre de práctica. Entonces, curiosamente, esto de los mapas de par pertenecía al primer semestre teórico. O sea que todavía los alumnos no estaban trabajando con ninguna comunidad en concreto. Luego el trabajo práctico en comunidades era ya mucho más concreto, pero la idea de hacer el mapa de par y el léxico también en la parte teórica es justamente para tener un marco de aproximación más abstracto que luego cada quien pueda adaptar a contextos concretos. Entonces, el enunciado de la tarea era, había un mapa de referencia de una académica, que era, es una tabla con mucho texto, ¿no? De estos son los problemas, estas son las metodologías, estos son los... Entonces, la premisa era, con este de referencia, por equipos trabajan en un mapa de par más gráfico, más visual, que a ustedes les pueda servir para su propia caja de herramientas cuando vayan a hacer proyectos después. Entonces, eran abstractos porque no hablaban de ningún proyecto en concreto, pero sí que definía, para este conjunto de problemas, igual están en la página web, los pueden descargar y pueden leer los textos pequeñitos porque no da tiempo. Pero para este tipo de problemas, pues este tipo de aproximaciones. Y luego lo que cada quien hiciera, pues ya es una cuestión más práctica. El último que les mostré, que yo hice para mi tesis de máster, sí lo hice a partir del proyecto de Brasil, que les compartí la vez anterior. En mi caso sí fue en retrospectiva de alguna manera, o sea, había pasado una serie de cosas y yo intentaba analizar con diagramas cómo había evolucionado el proceso. Y a partir de ahí he sacado un diagrama que vuelve a ser abstracto, que ya no solo sirve para ese proyecto el que lo saqué, sino que me sirve a mí para poder pensar en futuros procesos en los que trabaje. Eso es lo interesante entre lo concreto y lo abstracto, que se trabaja mucho en par y que Dayna era genial. Presentando conceptos que eran como muy teóricos, pero a la vez muy basados en la realidad. Excelente, muchísimas gracias. Tony, buenísimo, no te queremos quitar más tiempo, va bien, estimado, yo sé que ya es tarde por allá, entonces, ¿dónde estás ahorita? Estoy en Ítaca, Nueva York, pero en 2 días vamos para México otra vez, vamos a Oaxaca, al pueblo de Carla. Sí. Qué bueno, es que yo voy para allá el viernes, voy a estar voy para New York y después voy a subir a Upstate. Ay, de verdad, pues aquí estoy en Upstate, por poquito no coincidimos. Sí, poquito, qué lástima. Todo el año
La pucha. Pero igual hablamos por separado y nosotros. A ver, luego, sí, claro, no, perdón, sí, yo aquí tirando. Muy bonito el lugar. En verano es una preciosidad la naturaleza. Sí, me imagino. Sí, en invierno ya es bastante. Tony, muchas gracias de verdad por sacar el ratito y también por apoyarnos siempre aquí en las plataformas. Y como siempre, ojalá que sea la segunda de muchas ya la segunda. Y que muy bonito tener a Dayna también. Siento, bueno, me acaba de mandar un mensajito que también se sintió muy cómoda acá con nosotros. Ella es increíble, vos también. Sí, muchas gracias, de verdad. Vengamos más veces y Dayna también, sí, yo trataré de convencerla. Perfecto.